Hi, welcome to my channel, the 0 to Genius in Commerce and Accountancy classes. நம்ம பார்க்குறது 11th standard accountancy inside 1 mark question part 2. A nominal account having a credit balance represent. Nominal account சொன்னாவே என்னது? It comes under income and gains, expenses and losses, assets and liability, credit balance. So debit என்ன வரும்? Income and expense. Debit and credit. Nominal account having a credit balance represent incomes and gains. So credit balance and debit balance ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதா meaning. When the journal entry has more than one debit or more than one credit or both, it is called as a compound entry. For example, compound entry என்னது like cash account debit to Mr. X account அப்படின்னா like இன்னொன்று suppose salaries pay பண்ணீங்க, wages pay பண்ணீங்க, commission pay பண்ணீங்க, இப்படின்னா என்ன எழுதுவீங்க? cash account debit, salaries account debit, அப்படி ஒன்றுனா நம்ம ஒரு மேலே மேலே எழுதுவோம்ல ஜேர்னல் என்ட்ரி, அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காம்பவுண்ட் என்ட்ரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் சேலரிஸ் பெய்ட், வேஜஸ் பெய்ட், கமிஷன் பெய்ட் இப்படி இருக்குன்னா சேலரிஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட், வேஜஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட், கமிஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ டெபிட் சைடில் மோர் தென் ஒன்னாக இருக்குது, கிரெடிட் சைடில் மேபி 1 or 2 மோர் தென் 1 இருக்கலாம், இல்லாட்டி 1 இருக்கலாம். ஸோ அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காம்பவுண்ட் என்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க. ரியல் அக்கௌண்ட் ஆல்வேஸ் ஷோஸ், எப்பயுமே டெபிட் பேலன்ஸ் தான் காட்டும் ரியல் அக்கௌண்ட். Next, total of debit is greater than total of credit. So எப்பயுமே debit ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா that means called debit balance. அதே மாதிரி credit ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு, it comes under credit balance. When the total of debit and credit are equal, it represents nil balance. டெபிட்டும் கிரெடிட்டும் டேலி ஆச்சுன்னா பை பேலன்ஸ் கேரி டவுனோ டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுனோ வராது, ஜீரோ தான் வரும், அதனால் nil balance. The balance of personal and real account are shown in the personal account, real account எந்த அக்கௌண்ட்டில் காட்டுவோம்னாக்கா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸாக, பேலன்ஸ் ஷீட்டாக, ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டாக, போத் பேலன்ஸ் ஷீட் போத் ஏ அண்ட் பியா. பர்சனல் அக்கௌண்ட் அண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் தான் காட்டுவோம். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நாமினல் அக்கௌண்ட் காட்டுவோம். ஏன்னா நம்ம எக்ஸாமில் கேட்பாங்க only the nominal account, which account shows only the nominal accounts. நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் காட்டுறது வந்து ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். அதே நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் அக்கௌண்ட்டும் ரியல் அக்கௌண்ட்டும் காட்டுவாங்க. If the total of the credit side of the amount exceeds the total of the debit, it means so total ஜாஸ்தி or credit ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா it's called credit balance. Debit ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா it's called debit balance, comes under credit balance. The closing balance is the next year's opening balance. இந்த வருஷம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணால் அடுத்த வருஷம் என்னாவும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக மாறிடும். The ledger account is prepared in format. எந்த ஃபார்மேட்டில் பண்ணுவோம்? டி ஃபார்மேட்டில், ரைட்? TDCU டி ஃபார்மேட்டில் பண்ணுவோம். The process of recording business transaction in chronological order is called line date wise நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறது, recording, posting, journalizing, classifying. So it's called journalizing. Which one of the following is known as king of all books of accounts? So இது புது டேர்ம் ஆக்சுவல் நம்மளுக்கு. ஸோ கிங் ஆஃப் ஆல் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் நம்மளுக்கு ஜேர்னலைசிங் இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஜேர்னலைசிங் வச்சு தான் லெஜர் போட முடியும், லெஜர் கிட்டேருந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ். ஸோ மெயினான ஃபவுண்டேஷன் யார் இங்கே? இட் இஸ் ஜேர்னலைசிங். A decrease in the provision for doubtful debts will result in increase in liability, decrease in liability, decrease in the net profit, increase in the net profit, right? So ஒரு provision for doubtful debts decrease ஆச்சுனாக்கா அது நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட். ஏன்னா இவன் கட்ட மாட்டான்னு ஒரு ஒரு இவ்வளோ கடன் நான் விற்றுருக்கேன், ஓகே, இவன் கட்ட மாட்டான்னு ஒரு அசம்ஷன் இருந்தால், பட் அவங்க வந்து கட்டிட்டாங்கனாக்கா அப்போ எனக்கு அந்த வேல்யூ ரிடியூஸ் ஆகும், ரைட்? ஸோ இவ்வளோ வராது, ஒரு 10,000 வராதுன்னா ஒரு 2,000 பே பண்ணிட்டான், எனக்கு 8,000 தான் வருது, 8,000 மட்டும் தான் வரணும், எனக்கு 2,000 காசு வந்துடுச்சு. ஸோ அப்போ காசு வந்ததுனால என்ன ஆகும்? என்னோட ப்ராஃபிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், 2,000 ப்ளஸ் ஆகும். ஸோ அதுதான் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் த நெட் ப்ராஃபிட். அதே நம்ம கொஷனில் வந்து an increase in the provision of doubtful debts ன்னு கொடுத்தாக்கா will result in decrease in the net profit. The discount which is calculated on the list price of the goods is called. So எது calculate பண்ணுவோம்னா cash discount, rebate, trade discount and discounts called trade discount. Mercantile stolen by someone which should be debited to. Suppose கடையிலையோ ஒரு ஃபேக்ட்ரிலையோ யாரோ திருடிட்டாங்க, அது எந்த அக்கௌண்ட்டில் போடுவாங்கன்னா சேல்ஸ் அக்கௌண்ட், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட், லாஸ் பை தெஃப்ட் அக்கௌண்ட், none of the above. That comes under loss by theft account. இதை இதில் போடுவோம்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம போடுவோம்.
The owner of the business takes rupees 100 cash, goods costing 200 for his family. The proper journal entry for this transaction is, first நான் journal entry சொல்லிடுறேன். So drawings account debit to cash account to purchase account, இதான் journal entry. ஸோ நம்ம drawing வந்து டெபிட் பண்ணுவோம், கேஷும் பர்ச்சேசஸ் வந்து கிரெடிட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் ஆன்சர் வந்து ஏ. கேஷ் ரிசிப்ட்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் ஆன் த டெபிட் சைட் ஆஃப் தி கேஷ் புக். ஏன்னா கிரெடிட் சைடில் என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம், பேமெண்ட்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். Cash payments are recorded on the credit side of the cash book. All cash transactions are straight away recorded in the cash book. Cash book la நம்ம record பண்ணுவோம். Dash serve the purpose of journal and the ledger. So journalum ledgerum ரெண்டுமே பண்ற ஒரே ஒரு புக்னா அது cash book. There are dash types of cash book. 18 types of cash book இருக்கு. 3 types இருக்கு. சிங்கிள் காலம், டபுள் காலம், ட்ரிபிள் காலம். நிறைய பேர் 4ன்னு நினச்சிக்கிறீங்க. இட்ஸ் நாட் 4, இட் இஸ் 3. 4th வந்து பெட்டி கேஷ் புக். இட்ஸ் நாட் அண்டர் கேஷ் புக், இட் இஸ் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட். அது 3 தான் இருக்குது நம்மளுக்கு. RN எக்ஸ்பேன்ஸ் ஃபார் ரிசிப்ட் நம்பர். ரோல் நம்பரு, ரூட் நம்பரு, ரேங்க் நம்பர் இல்லை, இட்ஸ் அ ரிசிப்ட் நம்பர். LF எக்ஸ்பேன்ஸ் ஃபார் லெஜர் ஃபோலியோ. VN எக்ஸ்பேன்ஸ் ஃபார் voucher number. As both the debit and credit aspect of transaction are recorded in the cash book, such entries are called contra entry. Or suppose or cash deposit into bank. What is the journal entry? Bank la காசு போகுது, bank account debit to cash account. So bank account debit to cash account. To cash by bank. Bank cash என்ன பண்ணி bankல போடுவீங்க, bank என்ன பண்ணி cashல போடுவீங்க. இதோட மீனிங், contra entry மீனிங் என்னன்னாக்கா, என்கிட்ட கையில் வந்து காசு இருக்குது, இந்த காசு நான் என்ன பண்ணி பேங்க்ல போடுறேன். பேங்க்கில் போடுறப்ப என்ன ஆகும், என் கையிலேருந்து காசு போகுது. ஸோ நான் பேமெண்ட்ஸில் போடுவேன். எங்கே போகுது, என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் போகுது. அப்போ என்ன பண்ண, ரிசிப்டில் வரும். ஸோ 2 அக்கௌண்ட்டும் சைமல்டேனியஸாக எஃபெக்ட் ஆகுது. கேஷ் புக்கும் எஃபெக்ட் ஆகுது, பேங்க் புக்கும் எஃபெக்ட் ஆகுது, பாஸ் புக்கும் எஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போது எங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணணும், ஒன்று வந்து கேஷில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம், இன்னொன்று வந்து பேங்க்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். அதுதான் வந்து கான்ட்ரா என்ட்ரி. Next, the word dash means payment in advance. Impressed. Okay, முன்னாடியே பே பண்ணுவோம் பெட்டி கேஷ் புக்கில். The errors can be classified into 4 types. Error of commission, error of omission. Okay, அந்த மாதிரி 4 types இருக்கும். When the accountant has failed to record a part of the transaction, is not ஒன்று ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒன்று ரெக்கார்ட் பண்ணல. Like for example, salaries paid, salaries account debit to cash account. Salary புக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ண, கேஷ் புக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணல. That's called partial omission. The error that make up for each other or neutralize each other. So ஆல்ரெடி ஒரு எரர் தப்பாக போட்டுட்டேன், இன்னொரு ஒரு என்ட்ரி அது சென்ஸ் எல்லாமே இருக்கும், அது மாதிரி என்ட்ரி நம்ம போட்டாக்கா அது காம்பன்சேட்டிங் எரர் சொல்லுவாங்க. The total of salary account is carry forward 1200 excess. ஸோ ஜாஸ்தியாக ரெக்கார்ட் பண்ண இட்ஸ் கால் எரர் இன் கேரி ஃபார்வர்ட். ஸோ ஜாஸ்தியாக ரெக்கார்ட் பண்ண. சேல்ஸ் புக் இஸ் அண்டர் கேஷ் பை ₹100. கேஸ்ட்னு சொன்னாவே error in casting. Depreciation is a gradual and permanent decrease in the value of an asset from any cost. இது சொன்னது வந்து R.N. Carter. இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Certain assets, whether used or not, become potentially less useful with the passage of time. That's called efflux of time. இதோட மீனிங் என்னன்னா, ஒரு கார் வாங்கியிருக்கீங்க, கார் வாங்க என்ன ஆகும், நீங்கள் வந்து ஒரு 2 நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள், யூஸ் பண்ணாமல் போங்க, அப்படியே வச்சுங்க, பட் அதோட வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். தட்ஸ் கால் எஃப்ளெக்ஸ் ஆஃப் டைம். அதே நீங்கள் லேண்ட் வாங்கினீங்கனாக்கா அதோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்கும், கோல்டு வாங்கினா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்கும். அதெல்லாம் வந்து அந்த டைம்னால அது வந்து எஃபெக்ட் ஆகாது, ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தான் ஆகும் தவிர கம்மியாகாது. ஸோ அதுதான் இது. த நார்மல் யூஸ் ஆஃப் டேஞ்சிபிள் அசெட் ரிசல்ட் இன் த ஃபிசிக்கல் டிட்டோரேஷன் விச் இஸ் கால்ட் வேர் அண்ட் டேர். யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும், அது வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும். Allocation of acquisition cost of intangible fixed assets such as goodwill is called amortization. So நம்ம intangible assets மேலே நம்ம depreciation calculate பண்ணால் அந்த என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா this is amortization. Dash is also called as residual value. That's called scrap value. The following formula is used. So 1 minus under root of scrap value minus original value into 100. இது எந்த மெத்தட்னா straight down, little down value method. Next, cost of acquisition of land and building. இது வந்து capital expenditure. There are types of expenditure. 3 types இருக்கு. Okay, so capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure. அதே உங்களுக்கு வந்து receipts கேட்டால் 2 தான்.
capital receipts and revenue receipts. Dash expenditure is recurring in nature. எப்பயுமே திரும்ப திரும்ப நடக்குது. It's called revenue expenditure. Considerable amount spent on advertisement. Advertisementல spend பண்ணவே it's called deferred revenue expenditure. Income statement is divided into dash parts. It is divided into two parts. The first part of income statement is trading account. Second part in Keta it's called profit and loss account. Balance of all accounts are required to be closed on the last date. It's called nominal account. Trading account is a dash account. So trading account and profit and loss account. ரெண்டுமே நம்மளுக்கு என்னது? It's called nominal account. Sales minus gross profit. என்ன வரும்? Cost of goods sold. Dash account is the second part of income. Already so it's called profit and loss account. Which one is correctly matched? Bad debts, indirect expenses. Yes. நம்மளுக்கு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வர்றது டைரக்ட், இதில் வர்றது இன்டைரக்ட். பார்க்கலாம் கரெக்டாக இருக்கா? பேட் டெட்ஸ் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அது ரைட்டு. வேஜஸ் அசெட்ஸ் இல்லை, இது டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். சேலரிஸ் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இல்லை. நெட் ப்ராஃபிட் இஸ் நாட் அன் அசெட். ஓகே, ஸோ பேட் டெட்ஸ் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அதுதான் கரெக்ட். பேலன்ஸ் ஆஃப் ஆல் பர்சனல் அண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் ஆர் ஷோன் இன் பேலன்ஸ் ஷீட். ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் டேஷ் அக்கௌண்ட், ஃபைனல் அக்கௌண்ட். இதுதான் ஃபைனல் நம்ம பிஸ்னஸ் ஓட சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது, அதோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குது கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட். டேஷ் இஸ் அ சம்மரி ஆஃப் பர்சனல் அண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட். ஸோ பர்சனல் அண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட்னா பேலன்ஸ் ஷீட். அப்படி டைரக்ட் இன்டைரக்டாக கொஷின். The balance sheet of business concern can be represented in two forms, that is vertical and horizontal. Marshalling can be made in one of the dash ways, two ways. They are the asset which can get exhausted gradually in the process of excavation. That's called wasting asset. Dash liabilities are not shown in the balance sheet. Contingent, current, liquid and fixed. Contingent எல்லாம் நம்ம காட்ட மாட்டோம். சும்மா நீங்கள் ஃபர்தர் கிளாஸ் போகிறப்ப அது கீழே காட்டுவோம் நம்ம. ஸோ அது பேலன்ஸ் ஷீட்குள்ளே வராது. If closing stock was already adjusted purchase account and dash stock will appear in the trial balance. Closing. நம்ம adjusted purchase கொடுத்தவே closing stock நம்ம எடுக்க மாட்டோம். ஒரு ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி இருக்குது நம்மளுக்கு. Outstanding expenses account is a dash account. It's called representative personal account. When bad debts is already appearing in the trial balance, it is taken only to debit side of profit and loss account. Income tax paid by the business for the proprietor. The word proprietor patra is called as drawings. Commission on net profit after charging such commission. That is, the formula idu ஞாபகம் வச்சுங்க. Rate of commission divided by 100 plus rate of commission. அதே commission on net profit before and கொடுத்தா rate of commission divided by 100. Which one is output device? Easy. Monitor, keyboard, mouse, optical scanner is called monitor. Components of CAS can be classified into 6. Which one is operating system? It's Windows. Which one is matched correctly? Land and building, current assets. Tappu. Good. Land and building is an fixed asset. Goodwill, non-current liabilities. No, it's called intangible assets. Patents, intangible assets. Idu correct irukku. Sales expenses. No, it's an income. So answer வந்து C. They are dash methods of codification 3. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் இன்சைட் கொஷின்ஸ் இருந்தால் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் போடுறேன். நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஆன்சர்ஸ் போடுறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில். ஓகே, தேங்க்யூ ஆல்.